pretty town of Spilimberto, where 92-year-old Bianca lives. It is southeast of Modena, where her sister, 94-year-old Argentina, lives with her family. Io mi chiamo Argentina, ho 94 anni. Lei è mia sorella, si chiama Bianca e ha 92 anni. Oggi prepariamo i tortelloni di ricotta all'aceto balsamico. They start by making the tortelloni pasta dough using 300 grams of 00 flour and 3 eggs. Sì, ma sarà meglio che cattate, perché io sono abituata sempre colorati. Argentina scrambles them with her fingers and then folds the flour into the mixture. She kneads the dough until it is smooth. Io non presto, perché ho cominciato ad andare a scuola di sarta. Lei invece ha cominciato presto. Una volta si faceva la pasta, sempre, sin da piccolo. Eravamo altri 2 fratellini, che poi la mamma andava a lavorare in campagna e noi tenevamo i fratellini. Prendiamo le forbici. No, lo stappiamo. Questo è fatto. Mentre prepariamo quello lì, noi le diciamo: te riposati che noi dopo arriviamo. Però se ci sta 2 o 3 ore è meglio. Sì, più ci sta e non lo facciamo perché è una cosa viva e praticamente ha bisogno di mettersi insieme con il marito che ha preso, la farina che ha preso l'uovo. Argentina puts a knob of butter in a pan, followed by a whole garlic clove. This needs to be removed after cooking. Only Bianca understands her stove's ignition. Argentina sautés about 50 grams of already cooked, chopped and squeezed spinach. Once cooled, she adds it to about 500 grams of cow's milk ricotta. Io do però anche un po' le mani, So non so che mi da fare. She grates in some nutmeg and mixes everything together. Questo è Parmigiano Reggiano stagionato. The sisters add a little salt to the mixture and check the flavour. Basta, via. Their dog is ever hopeful. Argentina starts with a disc of dough which rapidly widens. She turns it regularly to ensure it keeps its shape and has an even thickness. Io non parlo perché non ho fiato, È un po' nel bordo, perché essendo grossa non riesco a tenerlo su da fare così. Once it is about a millimetre thick, Argentina uses a pastry cutter to make 7 centimetre squares. Ragazzi, questo l'ho coperto con la pellicola perché non secchi la pasta, che dopo non si attacca insieme. Perché rimanga morbida. She places large marble-sized portions of the filling into the middle of each. The ladies fold the squares in half, then bring the corners of the not cut edge round to meet each other. They need to be pressed firmly together. The frilly edges can be folded up or stay down. While Bianca finishes the tortelloni, Argentina makes the dressing. Questa è la pancetta a nascita, macinata a mano, pestato così, mettiamo quasi tutta. She's using chopped up very fine slices of pancetta tesa or cured pork belly.
She fries this without the addition of any cooking oil because there's already enough fat. L'acqua è salata. Meanwhile, the pasta water needs salt. This is Argentina's son Maurizio. He is president of the consortium of Aceto Balsamico Tradizionale of Modena. He adds a few drops of young traditional balsamic vinegar to the pancetta. Aceto Balsamico Tradizionale is a very special vinegar. It is made by fermenting cooked grape must in wooden barrels for a minimum of 12 years. The barrels get smaller as the decanted vinegar ages and evaporates. You will find most old farmhouses in Emilia have an acetaio or vinegar production in its attic. This, by the way, is the traditional balsamic vinegar museum in Spilamberto. Meanwhile, back home, Argentina slides the tortelloni into the simmering water. Perfetto. She puts the pancetta mixture into a frying pan and scoops the cooked tortelloni into it. Then she gently mixes everything together. The sisters also like to add traditional vinegar to onion omelette or stewed bitter greens with bacon. Maurizio anoints the tortelloni with a very special 25-year-old vinegar, which is almost a syrup. It has a wonderful tang and complexity. It is a good contrast with the creaminess of the ricotta. Buon appetito! Prova a massaggiare, può dire che è cattivo. Ecco. Siete attenti. Mangiano anche senza dentro. Click subscribe for regular helpings of Pasta Grannies. And come back next week when Caterina from Lazio makes ceccapreti pasta.